Good morning, everyone. Myself Sukhvinder from Government Polytechnic for Girls, Patiala. I am here to present a lecture on structures and unions, which is related to programming in C. First, we will study need of structures. The simple data type integer, float, characters are used to store one item of information. Array can be used to group a collection of data items of same types, but these methods of data representing are often not sufficient enough to model real-life organizations of data. For example, let us consider the employee data of an organization having data items employee ID, employee name, age, designation and salary, which all are related to an employee. It is these all variables will store the information regarding employee. We will study structures for this kind of problems. A structure is a collection of logically related data items. It is a method of grouping data of different data types. It is that is collection of heterogeneous data types. Like in arrays, we know that it is array is a collection of homogeneous data items. Structure is a collection of heterogeneous data types can be grouped to form a structure. The data items in structures are the individual components which are called members and can be accessed and processed separately. Now we will study the declaration and definition of a structure. Firstly, we will study what is the syntax for declaration and definition of the structure. We will use a keyword struct and next the name of structure. The statement is struct and name of structure, that is struct name. Then curly braces start, and after that we will declare all the members of the structure that are related to this structure. That data members structure members are declared like other data types are declared in a program, like name of data type, then member 1, then data type again member 2 up to n. ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ. All these are data member 1, member 2 up to member n are known as structure members. And after curly braces, the structure ends with the semicolon, and this is the symbol of termination. A structure is specified by the keyword struct, as we have seen. This is followed by curly braces, which describes the members of structure. A structure can be graphically represented as follows. Here structure name represent a single structure, and member 1, member 2, member 3 and up to member n represent the members of these these structure. We will study an example in programming in C. Consider database of student. We will write a keyword struct, then name of structure. Here student is the name of structure. Curly braces start, then integer type the roll number naam da variable declare kita, that is member of this structure student. Then we will declare name as in character data type, and then branch also as character data type, and then float marks as float data type. Then grade also of type data type character. There is a note that is structure name is also known as structure tag. The tag does not define any variable, that is it does not assign any space in memory. How we will create variable for structure. The structure variable can be created during the structure declaration as follows. Struct, that is keyword, then name of structure, as we have earlier declared and defined the structure. Then all the members are declared inside the member within curly braces. After declaration and definition of the structure, we will declare the variable. Immediately curly braces khatam hon to immediate baad aapa ek name denne ha, that is name of variable. That variable is the variable of the structure. That is like in this example s1 is the variable of structure. In the above declaration, student is the structure tag. Here tag, or we can say name of the structure, while s1 is the variable of type student.
In the previous example, we have defined only one variable, that is s1. Multiple variables s1, s2, s3 up to n can also be declared. If variable of this structure type are not defined later in the program, then tag student can be omitted. It is not a good practice to have both declaration and definition in the same statement, so we should define and declare the structure in different statements. Now we will study how to access structure members. Once we have declared and defined the structure, then we need accessing of structure to use the variables of members of that structure. Once a structure has been defined, its members can be accessed using dot operator. This linking a variable with the member using a dot operator helps us to access the member of the structure. The general format for accessing of structure is variable dot member. Variable is the variable we want to name of structure which we want, variable related to structure which we want to access, and dot member, member is the member of structure for that structure which we want to access. I'll repeat. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਨਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਟ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੇਰੀਏਬਲ. ਦੈਨ ਡਾਟ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ. Each member of the structure variable s1 can be accessed as follows. S1 dot roll number will represent, it will access the roll number variable of s1 variable of the structure. Here s1 is the variable of structure and roll number is the integer type variable which is member of a structure student. Then like this, s1 dot name, s1 dot branch, s1 dot marks and s1 dot grade. All these are members of structure. Values can be assigned to member of the structures like the following. Like we want to assign a value 1201 to the roll number variable, that is s1 dot roll number equal to 1201. It means we are assigning the value 1201 of integer type to the roll number variable, roll number member of the s1 structure. s1 dot name, similarly s1 dot name is equal to Arnav, it is a string, so we will keep it in a double quote. And again s1 dot branch, information technology, we will keep it in a double quotes because it is a string. Then s1 dot marks, again integer type variable. Then s1 dot grade, again in double quotes because it is a character type variable. Then we will study structure using a program. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇਮ, ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਆਫ 3 ਪਰਸਨਸ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਡੋਟ stdio.h, that stands for standard input output header file. Then we will include conio.h, that is console input output header file. Then we will declare the structure, that is person. Person is the name of structure and struct is the keyword which is used to declare or define the structure. Curly braces start, then we will we will declare all the members of the structure. First is character type, name variable is declared which will store name of the person. And then character type, place variable is declared which can store up to 30 characters. And then float type float type salary is declared which will store the salary of the person. Then braces close and then semicolon. Now we will implement the above declared structure in the program. We will start with the main function. Braces start, clear screen, you all know that. Then person name the structure ਦੇ 3 variables ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, that is p1, p2, p3.
P1, P2, P3 all will represent different persons. We will print the statement enter values, then with scanf we will input for all structures P1, P2, P3 name, place and salary. That is then printf statement, the processed data, it will only display this string on the screen. Then we will display the processed data जो आप input लिए P1, P2, P3 जो structures आएंगे उन्होंने variables दी same data पर represent करना है screen पे. That is printf name, format specifier, then p1.name, p2.name and p3.name. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, printf place format specifier, then p1.place, p2.place, p3.place. ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟਰਕਚਰਸ p1, p2, p3 ਦੇ place ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ. then printf salary ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, p1.salary, p2.salary, p3.salary. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਲਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨਾਲ salary ਦਾ, that will be represented by this statement. And get character is to take a character input and it is end of program. And the output for the above given program will be like this. ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਐਂਟਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੁਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ P1, P2 ਲਾਈਕ ਦਿਸ, P1, P2, P3 ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੇਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਡਾਟਾ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ. Now we will study how to initialize values to the structure. A structure can be initialized like other data types. The structure must be declared as static if it is to be initialized inside a function. First we will declare a function, define a function like struct. Student, here struct is a keyword and student is the name of structure. Then integer type ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ roll number declare ਕੀਤਾ, character type ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ name declare ਕੀਤਾ, float type ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ marks declare ਕੀਤਾ and character type ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ grade declare ਕੀਤਾ, as we have already created this structure in the previous slides. Then end of structure with curly braces and semicolon. This is graphical representation of a structure. Variable S1, roll number, name, branch, marks and grade all are related to S1 structure. And then these values, roll numbers value is 1201, names value is Arnav, branch value is information technology, marks value is 745 and grade value is A. All these values will be initialized to S1. And we will study with this example with the program. Again we will include header files, standard input output header file, console input output header file. Then we will declare a structure date, that is struct. Date struct is again keyword and date is the name of structure, and we will add three data items in this structure: integer type day, integer type month and integer type year, because in date we have three parts. First day will represent the date of the month and month will represent the month and year will represent the year. Then we will start with the main function. Then with first we will declare variable d1 of structure type date, and then we will initialize this third line of this program. Date d1 is equal to curly braces start 9, 7, 1981. It will declare d1 as date 97. 9 is for day, it represents day, and 7 represents month, and 1981 represents year of this date. Then date d2, it is also initialization of structure. D2 is the variable of this structure and
23 represent date, 11 represent month, and 1991 represent the year of this variable. Then we will print these values. printf statement ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. then printf the date of birth is equal to will be printed as it is. then printf format specifier, it will represent that it is an integer data type. then comma d1 dot day. Here d1 is the variable of structure and day is the member of that structure. the dot operator ਨਾਲ ਆਪਾਂ d1 ਜਿਹੜਾ structure date structure ਨਾਲ d1 ਜਿਹੜਾ variable ਆ ਉਹਦਾ day ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ part ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ data member ਉਹਨੂੰ access ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. it will be displayed on the screen like we will see in this next slide. then also for month and year, d1 dot month, d1 dot year, and we will print the date of birth is printf statement ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ d1 ਲਈ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ d2 ਲਈ. ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? the date of birth is 9/7/1981 ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. then date of birth is for d2. ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ d1 ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ d2 ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਂਗੇ. now assignment of structures. The value of an structure variable can be assigned to another variable of same type using assignment statement. As we know, assignment statement ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ left hand side expression ਦੀ values ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ assign ਕਰਦਾ ਹੈ right hand side ਦੇ expressions. If s1 and s2 are structure variable of type student, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ structure ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ slide ਦੇ ਵਿੱਚ create ਕੀਤਾ ਸੀ student, ਉਹਦੇ ਦੋ variables ਹੈ s1 and s2. then the statement s1 is equal to s2 semicolon. ਇਹ semicolon end of statement represent ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ assignment statement represent ਕਰ ਰਿਹਾ s2 ਜਿਹੜਾ structure ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ values ਆਪਾਂ save ਕਰਨੀਆਂ s1 ਦੇ ਵਿੱਚ. it is known as assignment of structure. it will assign values of structure variable s2 to s1 from right hand side to left hand side. We can assign one structure to another. All the values in the structure are assigned to the corresponding structure elements. For example, s1 ਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ name, age and marks, ਤਾਂ s2 ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ name, age and marks. ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ s1 ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ s2 ਦਾ ਨੇਮ s1 ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, s2 ਦੇ ਮਾਰਕਸ s1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, s2 ਦੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ s1 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. The values of the each member of s2 is assigned to the corresponding member of s1. Other declarations. A field or member of a structure is unique name for the particular structure. The same field or member name can be given to other structures with different data types. C will treat each structure member as separate variable and will reserve memory space accordingly. हर एक structure ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ declare ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਨ ਦ below program segment there are two structures 1 and 2. one will be the name of the structure and 2 will be the name of the structure, each having 3 members and having different data types but the same name. It is advisable to use different names for the different structures so that no confusion arises while using terms in the program. For example, we will create a structure with keyword struct and name 1. In this structure we will create 3 variables. First is with integer type x, then float type y and character type z. तीनों variables लए हैं, तीनों दी types अलग-अलग हैं. Then we will create another structure with the keyword struct and the name of structure is 2. And then we will also define variables in this structure like character x, float z, integer y. So we will compare these two structures, like 1 and 2 are different structures but the common are name of variables, but again difference is that both the members of both structures having same variable name will have different data types, like integer x in structure 1
in structure 2 we have character x, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ structure 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, structure 2 ਦੇ ਵਿੱਚ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਟਾਈਪ character ਹੈ। then same for y, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ y ਦੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ structure 1 ਦੇ ਵਿੱਚ float ਹੈ ਤੇ structure 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। for z structure 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ character ਹੈ, structure 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ float ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਮ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। Structure within structure. Now we will study nesting of structures, that is also known as structures within structure. When a structure is declared as the member of another structure, it is called a nested structure or structure within a structure. Such nesting enables building of very powerful data structures. The student structure can be enhanced to include date of birth of the student, that is demonstrated as below. ਹਾਂਜੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਬ੍ਰਾਂਚ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡ। ਹੁਣ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੇਮ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਹੈ, ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ 3 ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, struct keyword date name of structure, then we will add 3 data members to this structure. 3 will be of integer type. First will represent day, second will represent month, and the third will represent year of the date. This structure will be embedded to the structure student. First structure is date and this structure will be nested to the structure student. Then with struct student we will struct new structure, integer roll number, character name, character branch we studied already. Then struct data DOB, it represents that we are adding a structure that we have already defined in this structure, and this variable of this structure is DOB, that is date of birth. Then we will add 2 more variables, float, marks and character grade. The structure to be embedded must be declared before its use. जो कोई भी ਆਪਾਂ structure ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ nesting structures ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟਰਕਚਰ। For example, in this example we are declaring the struct date within the structure. We can show this with the graphical example, like student is the structure, roll number, name, branch, grade and marks are the single data members of this structure student. Then date of birth is also a member of this structure student, but we will create a structure for this member, that is date of birth, and it will include day, month and year. As we have already studied, structures is a collection of heterogeneous data elements. Now we will study array of structures. As we know, array is a collection of homogeneous data elements stored in a consecutive memory locations under a common heading or variable. A similar type of structure placed under a common heading or a common variable name is called array of structure. For example, if you want to process the information of all the students of a school, then following type of structure is needed. For example, we will again create a structure student. It will include roll number, name, age, sex, marks and grade. These are 6 data members of this structure, and we will declare an array for this structure. The array of above structure is defined as student, where is we will take it as data type, like student is structure, and S index with S is an array of structure with size 100.
it will start from 0 and end at 99, because array index always start with 0. Here S100 is a structure variable. It may accommodate the structure of students up to 100. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 students ਦਾ record ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The 16th for example 16th element can be accessed as follows: S with index 15 dot name. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, S 15th ਜਿਹੜਾ 16th student ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ represent ਕਰਾਂਗੇ, because array index 0 ਤੋਂ start ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 15 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 16th element ਨੂੰ represent ਕਰੇਗਾ, and S15 dot name represent ਕਰੇਗਾ 16th student ਦੇ name ਨੂੰ. ਡਾਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਡਾਟ ਨੇਮ. more than one array of structure variable can be defined in a single statement as follows. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਰੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ keep record of 100 students of one class and 150 students of another class, then we need to declare it as student S100. It will represent the class with having 100 students, and S2150 is it will represent the class for second variable for second class that will have 150 students. S1's index will start from 0 and it will go up to 99, and S2 variable's index will start from 0 and it will go up to 149. It defines two array of structure variables S1 and S2 of size 100 and 150 respectively. Now we will study how to initialize array of structures. A structure can be initialized in the same way as that of the array data in C++ or C. This is demonstrated as follows. Again, we will create a structure student. Struct is the keyword and student is the name of structure, and we will add two members to this structure. Integer roll number, it will add roll number variable to this structure, and we will add float marks. It will represent we'll add float types variable marks with this structure, and end of structure. Then we will initialize these variables in an array like student S square bracket braces with 3. It means कि 3 students ਦਾ data initialize करना है ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. S3 एक array declare ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ size 3 ਹੈ. ਇਹਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਏਗੀ 0 to 2, 0 1 and 2, ਤੇ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਰੇ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ. ਦੈਨ for each record we will embed them in a curly braces. For example, for S0 it is 115,712.0 first record. Then for second record that represent as S1, it is 127,728.5 second record, and for third record 161,717.0 it will represent third record. So first element of each record will be assigned to roll number, and second element of each record will be assigned to marks. It was the initialization of array of structures. The variable, we will explain this. The variable S is an array of 3 elements. The structure element S0 will be assigned the first set of values as we have seen. First set is 115,712. It is S0 dot roll number is equal to 115. Then S0 dot marks is equal to 712.0. Then the structure element S1 will be assigned second set of values. S1 dot roll number is equal to 127. S1 dot marks is equal to 728.5. Then the structure element S2 will be assigned third set of values. S2 dot roll number is equal to 161. S2 dot marks is equal to 717.0. If any structure is not initialized, then the compiler will automatically assign 0 to the element of that particular record. We will study with this example.
write a program to initialize some members of an array of structure and display the content of all the structures. Again we will add header files like standard input output header file and console input output header file. Then we will start with main program. We will create a structure with name student, and three data members are added to this structure: roll number, age and marks. All these three data members are of type integer. Then we will create student S3 is variable for this structure, and this variable